the governor of Nyamira County from office. Tonight on EBN Prime Edition, Nyamira County Governor Amos Nyaribo impeached of alleged abuse of office. There is no cause for alarm. The agents of all the political parties concerned will be there. There'll be observers, there'll be media, so there's no need to be concerned about the issue. I think what we want to assure the country is that we want to give them credible election. Preparations for the Mbere North constituency by-elections are complete. IBC assures voters of fair polls. Harakati yangu ya kung'ang'ana na yeye aliweza kunipiga teke ya tumbo. So hapo ndio nguvu zangu zote ziliishia. Amevamiwa na amepigwa. Na sisi tunajua amepigwa kwa sababu ya mambo ya siasa. Maana James amepata threats mingi sana. Kisa East Ward by-election candidate James Shiraku injured in night attack ahead of the by-election. Kwa bibi alidungwa. Nilisikia tu alitoa jubo akakonga hapa. He was taken to Tenwek Mission Hospital, and upon arrival it was found out that he had already lost his life. And a 36-year-old man in Bomet County killed in domestic dispute at a Bomet bar. Alright, we've got a jam-packed session for you here on EBN Television. Stay with us for the next couple of minutes, even as you unpack what we've got in store for you this particular evening. This is EBN Prime Edition, and EBN Prime Edition starts now. Nyamira County Governor Amos Nyaribo has been impeached after a majority of members of the County Assembly voted to remove him from office. 23 out of 31 MCAs present supported the impeachment motion, while 4 others had written to the Speaker requesting to participate in the vote. Now, the motion was tabled by Bonyamatuta Ward MCA, that is Julius Kimomi Matwere, who accused the governor of abuse of office and violation of legal procedures. Among the allegations was the governor's use of unauthorized bunge mashinani forums to conduct official county businesses. Now, despite the sessions not being legally recognized, Governor Nyaribo was also faulted for approving the use of the county budget to endorse Paris Nyaboke Oroko as the county agriculture minister during the period of a contested assembly leadership, a move the MCAs described as procedurally flawed. Other allegations include irregular appointments of committee members for Keroka Town and the unlawful creation and approval of a public service board appointment panel through the semi-informal assemblies which reportedly operated between October 2024 and June of 2025. I move a motion that this county assembly debates and approves the removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. 1. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And 2. Abuse of office. This county assembly debates and approves the removal of Honorable His Excellency Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. 2. Abuse of office. And stand and say that the governor is in violation of the law, when indeed, up to the point that he followed these deliberations from Bunge Mashinani, they stood as the law up until the Bomet case was heard and determined. How then is it the governor's undoing? All right, and now the fate of the governor, the embattled governor, now rests in the hands of the Senate. Of course, we shall be keeping tabs
with that particular story. Moving on, preparations for the Mbeere North constituency by-elections are complete, with the Independent Electoral Boundaries Commission, that is the IBC, holding a security meeting to ensure a smooth voting process ahead of Thursday's polls. Speaking after an inspection tour of the ballot materials, IBC CEO Ousted assured residents that the by-election will be conducted freely, fairly and transparently. More than 55,000 registered voters are expected to head to the polls to elect a new member of parliament from a list of 9 candidates who have been cleared to run. Now, authorities have emphasized the importance of maintaining peace and order as the constituency prepares for what it is expected to be a closed, watched contest. The IBC has reiterated that security personnel will be deployed at polling stations across the constituency to prevent disruptions and ensure a credible election. No problem. So there is no cause for alarm. The agents of all the political parties concerned will be there. There'll be observers, there'll be media. So there's no need to be concerned about the issue. I think what we want to assure the country is that we want to give them a credible election. And each and every agent, each and every stakeholder has a role to play, including even the youth, the other stakeholders, the observers. They have a responsibility. The youth are the ones who are also going to conduct the elections at the polling stations. They are the ones who are going to give, they identify people, they are going to give ballot papers. One of the reasons for which we have come here is to ensure that there is sufficient security to enable elections to go on peacefully on the 27th of November. We are ready to conduct a free, fair and credible election. And I would wish to ask our voters, when you cast your vote, please accept to leave the polling stations, because that is the requirement of the law, so that we can be able to conduct our work in a professional and transparent manner. Now, a by-election candidate in Kisa East Ward, James Shiraku, is recovering from injuries sustained after he was attacked by unknown assailants at his home on Monday night. Shiraku, speaking to the media after the incident, said the attackers kicked him in the stomach and left him with injuries to his head and hand. Now, he termed the assault an attempt to intimidate him as the by-election draws closer. Family members and supporters have condemned the attack and are now calling on the government to heighten security in the area. They emphasized concern over what they described as the deteriorating political environment, claiming that Shiraku has received threats in recent days. Harakati yangu ya kung'ang'ana na yeye, aliweza kunipiga teke ya tumbo. So hapo ndio nguvu zangu zote ziliishia na ndio nikamwacha kaanguka chini. So after that sikujielewa, nimekuja kugundua kama niko hospitalini. Silaha ambayo nilishika mkononi yeye mwenyewe alikuwa nayo, ilikuwa kitu kama rungurungu hivi, but ilikuwa na kitu kama miba. Ni alikuwa ako nayo. Nimepata majeraha kwenye kichwa, pata kwa hii mkono yangu hii na kwa tumbo pia, lakini sio sana sababu nilipigwa na ile boot yenye alikuwa amevaa. Waweke bidii na usalama ya kutosha katika eneo zenye zinafanyika by elections, so that tusikue na vurugu na shida kwa aspirants na kutana kwa hizo campaigns. Tena ningependa kuambia viongozi ambao wanafanya mambo ya kuleta vurugu, vitisho katika wakati ya election, ya kwamba hiyo mambo haistahili ifanyike kwa sahihi. Amevamiwa na amepigwa. Na sisi tunajua amepigwa kwa sababu ya mambo ya siasa. Maana huyu James amepata threats mingi sana. Juzi tulikuwa Kisa, tuliona anapendwa. Na tukaelewa kwa nini anapata threats. Ni kwa sababu yeye ni candidate mwenye ako strong. Na mimi napenda niambie watu, kila mtu aangalie mkono wake. Kwa siasa kuna wale watashinda na kuna wale watashindwa. Na pia kitu moja ningependa niambie watu kwamba huyu James ni boda na amejitolea na ni youth. Tupatie youth nafasi ili waweze kuonyesha their leadership skills. Tulikuwa na watu wengi, but uli mmoja ndio alikuwa anang'ang'ana na yeye. Ile rakati yenye James alikuwa anang'ang'ana na yeye, akampiga kwa tumbo na akaanguka. After kuanguka akazirai na akaanguka chini.
Vile mimi nilitoka nje nikamruka, nikatoka nje kuanza kupiga nduru, kumbe kulikuwa na watu wengi nje. Wakaanza kukimbia wakipitia kwa mafenzi, wakikimbia wakienda nje. Wakakimbia. Sasa tujue ni wakina nani. A section of ODM delegates in Malava has announced that they are withdrawing their support from UDA candidate David Ndakwa and will instead back DAPK's Seth Panyako in the upcoming November 27th by-election. Speaking to the media, the delegates claimed that key campaign meetings were being held without their involvement, prompting the decision to shift their political support. According to the group's leaders, they represented a block of 420 delegates who will now rally behind Panyako as the preferred candidate. The delegates also emphasized that their decision was driven by a desire for inclusive leadership and transparent engagement within the campaign structures as the by-election nears. Hiyo timu ya Ndakwa haijakubali sisi kufanya nao kazi. Si hivyo? Wametembea, wamekaa kwa nyumbani kwetu, wameandaa mikutano yote bila sisi. Nimepigia manager wa Ndakwa, nimepigia Ndakwa simu, nikamwambia Oparanya alitaka tufanye na nyinyi kazi. Nini mbaya? Akaniambia nyinyi hamna kura. So mimi nimetafuta watu wangu 420 delegates ODM Malava yote. Tumeamua mbele ya Mungu tarehe 27 mwezi wa 11 sote tunapikia Mheshimiwa Seth Panyako. Tunasikia wamejipanga kufanya borojo, tuko na wao. Hata kama ni wizi tuko tutaiba. Wakihesabu sisi ni hesabu. Wakifanya nini tutafanya hiyo. Nyinyi Waluya ambaye mko hapa, ninaomba kwamba tuweke heshima ya Mluya kabisa. Tusikubali project kwa sababu Ndakwa mimi nimeambiwa amekuja kubebwa, hawezi kutembea peke yake. Ni kweli ama urongo? Na jana nimeuliza wakabarasi hapa, nikawauliza kama Ndakwa hawezi kujiongelesha mwenyewe, imebidi aite mtu akomboe mtu kutoka Tarbo. Nyinyi mkimchagua akiingia bunge ataeleza maneno ya kabarasi kweli? Watu wa ODM tunaenda kupea Seth Panyako 50 kura yetu yote. ODM tuko tayari na Seth Panyako. Mimi naitwa Joshua Shangara Lweo. Tutasimama na Seth Panyako kura yetu yote ya watu wa ODM. Nyinyi kuja hapa kuniunga mkono ni jambo ambalo sio la rahisi. Siuchukulii jambo hili kama rahisi. Niko na furaha kubwa kwa sababu hii ndio ilikuwa nyumba yangu ya kwanza kuniingisha katika siasa. Niliposimama useneta 2017 mlisimama na mimi kidede na mlinipitisha. Na vile mlinipitisha 2017 mnipitisha tena leo, lakini tofauti ya leo ni kwamba hamsikubali kitu inaitwa wizi ifanyike katika vituo vya kupiga kura. Si ndio? Tukipiga kura tukimaliza zote tunakuja Malava. Sababu wanasema ati watalazimisha returning officer kumtangaza ule Slay Queen hata kama hajapita. Ningependa kuambia IBC kwamba wafanye kura ya huru na ya haki. Kufika sasa tuko na imani na IBC. Na sisi tumeweka kitu yote ikitokea hata kama ni ukora, yani ni uvumi ambao hatuna uhakika, kazi yetu ni kupeleka IBC. Tunasema hii ndio uvumi tumesikia. Lakini ukweli wa mambo kwamba uchaguzi huu hauwezi kuwa wa huru. Right, now at the same time, Seth Panyako, the DAPK parliamentary candidate for Malava constituency, has raised allegations of voter bribery, accusing UDA supporters of attempting to influence residents just a day before Thursday's by-election. Speaking to reporters, Panyako said he had formally submitted a report to the Independent Electoral Monitoring Commission, that is the IBC, including 2 videos purportedly showing UDA leaders handing out bribes to voters. He claimed that the distribution of money continued late into the night, alleging a breach of electoral laws and calling on the relevant authorities to take swift and decisive action. However, UDA candidate David Ndakwa dismissed the allegations, labeling them as propaganda and an attempt by a rival who fears losing the race. Take a look. Na sasa leo yale Faruk amefanya na Mahelo Kevin wanafanya ni kujaribu kubribe wapiga kura. Tuko na ushahidi na hiyo mkutano na video zimechukuliwa na tayari nimetuma kwa IBC Malava kuangalia kazi ambayo Faruk Kibede anafanya.
Kwa hivyo mimi nataka kuambia wakaaji wa Malava kwamba kama watakuja na hizo pesa, vile tumekuwa tukiwaambia tu, nyinyi chukueni pesa. Kitu ambacho hamstahili kufanya ni kumpa mtu kitambulisho yako au namba ya kitambulisho chako. Niko na imani kabisa na IEBC ya Malava, lakini sina imani na IEBC ya Nairobi, kwa sababu hizi ballot zimemakiwa, zimetoka Nairobi na ziko na serial numbers ambayo inatali na serial number ambazo ziko kwa polling station saa hii. Kio nyinyi mnaamini kwamba wananchi wa Kenya wana haki ya kupiga kura, kwa nini mambo yote mnamwaka pesa ya wananchi Malava? Hata akikupa shilingi 2,000 itakurudishia Linda Mama, hiyo shilingi 2,000 itakurudishia Eduafya. Propaganda mingi kwamba chifu anatumika. Chifu ni mpiga kura wa Malava. Chifu ni akona kazi yake kwa administration. Administration ni serikali. So yeye pia ataenda kupiga tu kura kama mwananchi mwingine. Yeye pia ana haki ya demokrasia ya kuexercise. So ukianza kuwashurudisha kwa sababu wako kwa serikali, sio chifu wote ama administration yote itanipigia kura kwa sababu wako na democratic right ya kuexercise. Anasema goons, ati serikali imeleta goons ama timu yangu imeleta goons. Juzi alisema wametoka sijui Nairobi, amesema sio wametoka Kibera sijui wapi wamekuja. Hatujaona watu, na kama ana evidence yoyote ya kusema kwamba kuna malpractices, the law is there. Badala ya kukuja kurand kupiga kelele kwa kila mahali. Najua kuna watu wengine wanakuanga kisirani kila wakati. So hii hata those are side shows. I cannot be diverted to such like attentions. But kura nayo nitashinda. Kura nayo nitashinda na wamesense defeat, that is why they are in a panic mode. Nimesema akishinda sina shida, nitamsalamia na watu wa Malava, maisha yao iko important kuliko as an individual. Na mimi nikimshinda akubali, saya sikimbie kote. Still on matters by-election, the Anglican Church in Mbeere North Diocese has called on the Independent Electoral Boundaries Commission, that is the IBC, to ensure that the upcoming by-election in the constituency is conducted transparently and fairly. Speaking on behalf of the diocese, Bishop Moses Mashamba emphasized that a free and fair electoral process is the only way to uphold the democratic will of the residents. He added that the by-election presents an opportunity for the IBC to demonstrate its ability to manage elections impartially without bias or interference. Bishop Mashamba further urged politicians to refrain from meddling in the electoral process, especially in light of recent claims made by former Deputy Rigathi Gachagua regarding alleged plots surrounding the by-election. He warned that undue political pressure could undermine the independence of and the credibility of the IEBC. Chairman wa IBC na commissioners wote na wale wanafanya kazi na IBC, tunajua kuna vijana wetu wengi na watu ambao wamepewa kazi ya kufanya hiyo ya by elections. Yetu ni kuambia community tuheshimu hao watu maofficers. No maofficers wa IBC wafanye kazi kama vile inatakikana. Mambo ya kusema kuna wizi, hatutaki kusikia hiyo ikifanyika. Na kusiwa na uoga ya kusema hiyo inaweza fanyika, na kiwa inaweza fanyika kutafutwa mbinu yoyote ya kuzuia isifanyike. Lakini tuwe na heshima kwa IBC na pia tuheshimu wale wanafanya kazi pale na pia wanjieshi. Now from that 36-year-old man from Kapelele village that is in Chepalungu sub-county died on Monday after allegedly being stabbed by his wife during an altercation at a bar in Bomet County. The incident occurred at around 10:40 a.m. approximately 1 kilometer south of Kipkoen police station, and according to police, Bernard Kipkoech and his wife, 32-year-old Sharon Cherotich, were involved in an argument that escalated into a violent confrontation. Bomet County Police Commander Edward Ibwanga said preliminary investigations indicate that Cherotich broke a beer bottle during the scuffle and used it to stab her husband in the neck. Crime scene experts from the Directorate of Criminal Investigations, that is the DCI, have processed and documented the scene. Anachifanya kuwa bibi alidungwa. Nilisikia tu alitoa jubo akakonga hapa. A couple that was taking drinks within a certain bar went after each other. Were causing the husband, one
Bernard Kipkoech, aged 36 years, to be pierced by one Sharon Cherotich, 32 years, who is the wife. Bernard was pierced on the neck, thereby sustaining injuries with a lot of blood oozing. He was taken to Tenwek Mission Hospital, and upon arrival, it was found out that he had already lost his life. All right, quite unfortunate story right there, involving domestic disputes. All right, we hope that justice will be served to the family. Moving on, residents and business owners in Thika town have raised concerns over the lack of visible zebra crossing along major roads, warning that the situation poses a significant danger to pedestrians. Now, key roads including Kenyatta Highway, Kwame Nkrumah Road and Huru Street have reportedly gone more than a year without marked pedestrian crossing despite heavy traffic flow in the area. Now, residents said pedestrians are forced to risk their lives daily as speeding motorists rarely slow down in the absence of proper road markings. They urged the relevant authorities to urgently repaint the crossing to enhance road safety and and prevent potential accidents. Residents say the continued neglect of pedestrian infrastructure puts both adults and school-going children in harm's way, calling for swift intervention to restore order and safety on Thika's busiest streets. Hizi barabara zimeweka watu wengi kwa hatari kubwa sana, ukiangalia kwa kulingana na venye magari zinaenda speed, kwa sababu si makosa hata hawa dereva. Wengine hawajui. Hii Thika inaingia watu wageni sana na wanazingatia ile mikakati imewekwa mahali hapa. Wakati hawapati zebra crossing, ni rahisi sana wakosa accident na wagonge mtu kwani hawajui. Na hiyo ni jukumu ya county kuhakikisha hizo vitu ziko, ndio kwa mgeni mwenye amekuja ataweza kuziona na asigonge mtu. Sisi kama wakaaji wa Kiambu tunahofia maisha yetu tukivuka hizi barabara. Juu kuangi ukijua kama utaenda urudi, kwani magari zinapita kwa mbio sana. Na kwa kweli hawaoni kama kuna zebra crossing zilikuwa zimewekwa, juu zilifutika. Zebra crossing ndio za muhimu kwa sasa, especially hapa na Mare juu pale kwa DC. Pia hapo kuna hitaji zebra crossing. Juu wafanyikazi hata hapa kwa county, hata hapa kwa hakuna. Na ni kwa macho yao. So, ni kumaanisha wamelala kwa kazi yao, kwani yaliyo nje hawaoni. Kwa sasa wanaoendesha magari wanafaa kuwa waangalifu, kwa sababu in case wagonge mtu mahali hapa watakuwa kwenye hatari sana, na hiyo ni kesi itaanza. Tumekuwa na wasiwasi kwa sababu hiyo zebra crossing haionekani kabisa, lakini ndio maana wengine upita, lakini mtu akienda kupita hawezi kuona hiyo zebra crossing na ina make accident mingi. Lakini sasa tunaomba government iweze kutuchorea, at least ukiweza kupita unayaona. Naona kama hao watoto wa shule, hiyo ni hatari sana kwa watoto wa shule kwa sababu hawaoni, lakini kwa mtu mkubwa anaweza simama apite, lakini pia bado ni hatari kwake. Lakini tunaomba tu government iweze kuweka ili binadamu sisi wote, mtoto, mtu mkubwa, hata wazee wanaweza kuona. Sisi tunaomba county government ikaweze kutuwekea bumps, zebra crossings na hizo post, ili gari hizo ambazo zinakuja kwa barabara zikaweze kupungua speed na pia tukaweze kuzuia accident mingi barabarani. Tangu zebra crossing zifutike imekuwa ni muda kama wa mwaka moja hivi, na imehatarisha sana wakaaji wa hapa. Tumekuwa tukiona ajali mara kwa mara, hata magari kugongana, labda mtu ana join, ameongoja gari slow down, imekuja kama imemgonga. Abiria wakipita barabara wanakuja kama wamegongwa, kwa maana hazionekani sana kwa wageni. Kwa hivyo unapata kama wewe ni mgeni sana wa hapa, ukienda kuvuka barabara unapata wewe huko umejua kama kuna zebra crossing, unakuja kama labda umegonga ule abiria ambaye anavuka barabara.
Now, Kenya has sounded the alarm of emerging threats to school safety, highlighting that risks now extend beyond armed conflict to include cyber attacks, psychological manipulation, and artificial intelligence. Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, that is Musalia Mudavadi, delivered out the warning during the high-level opening ceremony of the 5th International Conference on the Safe School Declaration in Nairobi. Mudavadi noted that while violent conflicts continue to displace millions of children globally, classrooms are increasingly facing silent threats through digital platforms. The Cabinet Secretary urged global actors to broaden their understanding of insecurity, stressing that technology has created new pathways for misinformation, cyberbullying, radicalization, and exploitation, particularly among students. As much as we are talking about the safety of our schools, now there's a new threat. The cyber threat, the psychological warfare that is now beginning to take a different form, which can lead to a lot of scars. It can lead to a lot of suicide. It can lead to a lot of depression. As you deliberate, let's not just focus on the element of armed conflict. Let us realize that technology has now come with its challenges. As we embrace it, how do we make sure that our schools are safe with this new, silent partner? I didn't say enemy, I said partner. Because technology is our partner. But the question then, do all partners come with good intentions? That's the question we may want to ask ourselves. So let's dedicate some time to that, to just focus on that threat that comes with the new technologies that we have. Right, now the Ministry of Interior, in partnership with the European Union and the Council of Europe, is hosting the 3rd Africa Cybercrime Conference in Nairobi, bringing together experts and policymakers from across the continent to address rising digital threats. Now, speaking during the forum, officials emphasized the urgent need for African nations to adopt updated cybercrime legislation that aligns with international standards. This comes amid a sharp increase in online criminal activities, including fraud, data breaches, and complex cross-border cyber attacks. Leaders at the conference noted that many African countries still rely on outdated laws that do not adequately respond to modern cyber risks. Now, they stressed that harmonized regulations are essential for effective prosecution, international cooperation, and safeguarding citizens in an increasing digital world. Platforms have equally been targeted. Some incidents as recent as last week. The continent loses more than $4 billion annually to cybercrime. And these losses weaken our economies, undermine trusts in digital systems, and increase vulnerabilities for governments, businesses, as well as citizens. But in this particular aspect, is to equip the judicial officers, judges and magistrates with knowledge about the content of cybercrime law and also knowledge on how to handle electronic evidence. Unless judges are properly equipped, they are unlikely to render justice in the manner expected because of the complexity of the crimes we are talking about here. Could not agree more with you on what you said about the threats and the challenges that we are facing and the need for capacity building for criminal justice authorities. That's why we are organizing such events, but we also engage with the countries from Africa, and not only in assisting in capacity building, in legislation. We are organizing such events, but
Right, moving on, over 100 residents living with disabilities in Bungoma County have received wheelchairs, providing much needed relief for families who have struggled with mobility challenges for years. Now led by Evans Chumba, a parent of the child with a disability, beneficiaries said the initiative will greatly improve the transportation and daily movement of those with physical impairments. Caroline Mudhuri from the Walk About Foundation, which funded the initiative, urged Bungoma residents to elect leaders who prioritize the welfare of persons with disabilities. Governor Kenneth Lusaka also praised the collaboration between the Bungoma County government and non-governmental organizations, highlighting the positive impact of coordinated efforts. Siku ya leo tuna furaha kwa sababu kaunti ya Bungoma imeweza kutuletea wheelchairs kwa walemavu wa aina yoyote. Hawajachagua kuwa ni cerebral palsy ama ni ulemavu wa viungo ama ni ulemavu wa mgongo ama ni ulemavu wa ubongo. Wamefanya tuwe sisi wote kama kitu kimoja, na siku ya leo hii ni milestone kwa Bungoma County kwa sababu kupatia watu mobility ni kuwasaidia waweze kwenda shule, waweze kwenda hospitali, waweze kujifanyia kimoja ama kingine. Na hawa walemavu wetu pia wana shamba. Your Excellency, kama mwaka ujao walemavu hawa wananiomba tu kwa hizo lori 10 zitakuja, uwape tu lori moja ikuwe ya walemavu, wapewe hiyo mbolea, wapewe mbegu ili pia wao wakaweze kupanda, wakalishe familia zao. Changamoto wamekuwa nayo Your Excellency, wakati wanagawa mbolea wanasimamishwa kwa laini kwa muda, na hawa ndugu zangu unaweza waona kuna wengine hawana miguu. Administration together with our partners has delivered 420 wheelchairs to persons with disabilities across our county. That is not just a number, it is 420 lives lifted. 420 families supported, 420 futures unlocked. But my friends, we are not done. Our government remains unwavering in its commitment to enhance mobility, empowerment and independence for every person living with a disability in Bungoma. Right, that particular story wraps up our program here on EBN Prime Edition. Thank you for being part of this particular broadcast. I was joined by Laura Mondi in the sign language interpretation. My name is Martin Macharia. Do yourself a good night, and as always, let's meet again when God says we do.